Да, импланты черепа, глаз. Спины, кожа. А, окей, все, я понял. Мне сначала показалось, что просто там череп показал. Глазя. Да, теперь это подниматься может. Как они запрятали-то это все? Я уж начал думать сначала, что это иной путь. Но, видимо, без лифта ты не пройдешь. Теперь ты где? Окей. То есть, ну, все-таки, да, это еще и иной вход. Я думаю, немногие хотят смотреть вниз. Сейчас. Я не могу. No idea, sir. Well, you better find out. That elevator has to be free at all times. Our specialist needs anyone there. Пускай не заткнутся. Они ж меня здесь не увидят. Access granted. А чего ты там снимай, пожалуйста. Мистер Ван Брюген. Это сюрприз, нет времени на болтовню. Продолжение еще есть силе? Смотри, какая, что ты делаешь, Ари. То, за что платят, только в этот раз Клинт недоволен. Она знала. Бывает. Так ты устроишь СКГ? Попробуй. Потребуется время. Вперед. Ты что творишь, мельник? Просто таковыш. Потрудите к нам отключить. Вали быстро туда. Специально новостная рассылка. Get word to Pritchard, Malik. The hacker who's been attacking us goes by the handle Windmill. Real name's Ari Van Bruggen. Bell Tower's been brought in to arrest him. Arrest or get rid of? Either way, he found out someone was gunning for him and took off. We need to find him. There's a nightclub near where I dropped you called the Hive. It's notorious in black market circles. If this Dutchman is running, his first stop will be there. I'll have a chat with the owner. Магия ли системы и кар? Магия ли системы? А ну ноги. На 3 метра вверх. Хотя, знаете, можно... Ой. Ой, идите, прямо мне вещалось. Как с таким можно дружить, играть, как... Так. А уже запутался.
Да еб... Ладно, сейчас мы постараемся побыстрее все это провернуть. Че это еще? Че нацепил мне? Ой. Jensen, figured you might want a heads up before you stroll into the hive. The owner's name is Tong Si Hung, Tong being his last name. Rumor is, he's tied to the triads. China's organized crime lords. How wonderful. Anyone else want a piece of this pie? Ну что, сейчас все на изи сделаем. Хорошо, что хотя бы подтверждать не надо, типа, вы точно хотите туда зайти? Да еще к бабе сбегать. Ну вот как раз сбегаем сейчас. Давай я тебе отдам. Все это продам. Я не могу. А, ускорение перезарядки могу. То есть я больше патронов, я не понимаю, окей. Has Chen been taken care of? I planted the drugs and left him unconscious in his apartment. Your friend should have no trouble with the arrest. I will contact him immediately. Thank you. Just glad I could help. You saved us, Mr. Jensen. Money does not feel like enough thanks for what you've done. But here's the payment promised. I hope you will be satisfied with it. Давай праксис. 喂，建，是没？都好了，他做了。是。到这儿来，帅哥。You look here. Thank you. Блин, остался проходить иногда даже легче. То есть зашел, ушел. Никто не запалил, патроны не потрачены. Maybe. All right.
У меня есть карточка, я ее спер из этого борделя. Почему она не работает? Не знаю. Потому что... You got a favorite poison? Тонга. I'm looking for Tong. Everyone wants to talk to Tom. Check the VIP lounge upstairs. Привет, Тонг. Как неожиданно. Почему сейчас женщина, наверное, ну, Тонг. You work here? Yeah. You could say that. Уверенность и практичность зависть. Любит водить людей за нос, используя ложную информацию. Really? Well, I'm sorry, Guilo. Mr. Tong Zihong sees no one today. Look, I didn't come halfway around the world to take no for an answer. Do us both a favor and tell me where he is. Or what? You get mad and tear down a few walls with those enhancements of yours? This place isn't named the Hive for nothing. It's got plenty of worker bees come out of the paneling to stop you. What is it you think Mr. Tong do for you anyway? I'm looking for someone. A cybersecurity specialist named Ari Van Bruggen. You know him? Never heard of him. What'd he do? Steal your girl? Owe you money? He had a job go bad, and now he's on the run from the people who hired him. Две беты. But you knew that already, because a man like Mr. Tong doesn't hire idiots. And this is the first place people like Van Bruggen come when they need help. So stop wasting my time and take me to Tong. You've got it backward, boy. You're wasting my time. Van Bruggen is minor league player. Tong knows who he is. He just don't care. He's got bigger things to worry about. Видите. Думаете, я вам в это поверил? Ван Брюкен допустил серьезный промах. Ну что? Are you done? Подожди, я думаю. The people hunting Van Bruggen work on an international scale. If he's not on your radar yet, then Tong is way behind. I can help him catch up, but only if we pool our information. Don't try to bullshit a bullshitter. Van Bruggen's the only game in town. You know it, I know it, so of course Tong knows it. You can tell us nothing we don't already know. But here's something you don't know. Van Bruggen's trained in counterintelligence. That's how he got his hacker skills, among other things. You look under every rock on this island, he's gone. You're never gonna find him. Он и альфа был 2, и бета 2. Так что я думаю, не очень хорошо будет применять альфа, хоть там бета. I'm getting sick of this. If you don't agree to let me see Tong now, in private, then that bodyguard over there is gonna get to earn his pay. And I'm betting he won't reach you in time. He won't have to, Xiaobie-san, because I've got a few tricks up my own sleeve. Get out of my club now! What? У него был... У него было 2 альфы, 2 беты. You work here? Yeah, you could say that. Еще раз смотрим. I need to see your boss. Одна. Really? Well, I'm sorry, Guilo. Mr. Tong Zihong sees no one today.
Look, I didn't come halfway around the world to take no for an answer. Две альфы. Do us both a favor and tell me where he is. Or what? You get mad and tear down a few walls with those enhancements of yours? This place isn't named the Hive for nothing. It's got plenty of worker bees come out of the paneling to stop you. What is it you think Mr. Tong do for you anyway? I'm looking for someone. A cybersecurity specialist named Ari Van Bruggen. Так вот, я не заметил три. You know him? Okay. Never heard of him. What'd he do? Steal your girl? Owe you money? He had a job go bad, and now he's on the run from the people who hired him. But you knew that already, because a man like Mr. Tong doesn't hire idiots. And this is the first place people like Van Bruggen come when they need help. So stop wasting my time and take me to Tong. You've got it backwards, boy. You're wasting my time. Van Bruggen is minor league player. Tong knows who he is. He just don't care. He's got bigger things to worry about. Встреть. You expect me to fall for that? Small-timers don't attract this much attention. They don't have bell tower soldiers staking out their apartments. Van Bruggen's pissed off somebody big. And there's no way Tong's going to ignore that kind of development in his town. Ему это нравится. You're smarter than you look. Yeah. Tong is keeping a close eye on things. Like you said, he's no fool. За субтитрами смотреть туда. Now it's time you were leaving. Go back to your own country. There's nothing for you here. Обаяние. То есть этого называли обаяние. То, что он пригрозил, то, что сейчас... Окей, обаяние. Альф. You see that bodyguard over there? If you're gonna play tricks on the Guaylo, you gotta train your people better. Everything about him is shouting out who you really are, Mr. Tong. Now how about we go someplace private? Unless you want everyone in the club to know what you're hiding. Fine. Fine. I'll meet you in my office, downstairs in the basement. The boys will let you through. Я просто не заметил три альфа. Боже. Потому что я читал, какой он человек. То есть, знаете, можно было это немножко разделить на две. Типа, что просто показывают, как лучше поступить. Потому что сейчас, например, зол там или еще это. То есть... Да. Да, не сразу давать тебе эти сраные феромоны. Потому что... Давайте бомбу. Опускай. Access grant. Я вообще-то вверх на океан бомбу использую. Привет. Я решил тут посмотреть немножко. Использование системы нейромышечной координации. Хьютеро, октябрь 2019. Концепт модуля нейромышечной координации является одной из продвинутых систем, позволяющих человеку выйти за рамки привычной скорости реакции. В буквальном смысле двигаясь со скоростью мысли. Сеть имплантированных датчиков давления передает сигналы через
Биосинтетические схемы улучшают ловкость, мышечный контроль, равновесие и прочие аналогичные способности. Ядро системы согласовано с набором распределенных субмодулей, имплантированных в ключевые нервные узлы, в конечностях носителя, а также в элементы вестибулярного аппарата. Те, в свою очередь, при помощи беспроводной связи обмениваются данными с дисками из биопластика, расположенными по позвоночнику. Поскольку модуль нейромышечной координации встроен в нервную систему своего носителя и является фактически частью его тела, бот сможет развить стимуляцию нейронов сверхначального уровня, таким образом еще больше улучшив контроль сенсорной функции и подвижность. Ой, и это ты, что ли? О, смотри, крутой. Я вот имею вот это вот. Это нож? Не знаю, что это. Чего у тебя так все быстро? We got some privacy now. How about you tell me who you work for? Then I decide what I tell you about Van Bruggen. Does the name Seraph Industries ring any bells? Seraph Industries? Isn't that American company stole all the headlines a while back? You're still in business? Why wouldn't we be? Check the news. Biotech corporations seem to be failing a lot these days, especially the ones who are making enhancements. Van Bruggen's in the Alice Garden pods. Capsule 301. Place is a rat hole, but it's useful sometimes. Make sure you leave him in the same shape you find him. And if I don't? Your call. But those implants of yours might look even more special on somebody else. Чё, угрожать не начал? Malik, you were right. Tong is helping Van Bruggen. He stashed him in the Alice Garden pods. Thought as much. A hacker who knows his way around corporate firewalls would make a valuable asset for the triads. I'm at the pods myself, Jensen. Want me to run interference? No. Don't put yourself at risk. I'm heading there now. What can I get you? Looks like Tong's running a nice operation here. You for hire? Because a suspicious man might not appreciate you asking. A suspicious man might also wonder what kind of job gets handed off to strangers. But alright, I'll bite. What are you offering? I got a problem I need solving. Trouble is, none of my usual guys are available. And this problem? It involves a woman. Someone who owes Tong Operation here some money. Getting it out of her is proving to be difficult. It's a dirty job, but it pays well. You interested? Tell me more. I'm listening. That's what I like to hear. This woman, Jaya, she's a broker. Highly competitive field in Hengsha. But without the right skills, her business wasn't doing so well. So we helped her out. Gave her a nice social enhancement upgrade chip so she could understand her clients' needs. Now, it's time to pay us what's due, but she says she won't. So basically you want me to be your collector? Yes, but it's not as simple as that. The girl's gone into hiding and thinks we won't find her. But she also took her phone and computer along to keep her business alive. Not very smart. Assuming you've got the equipment to track those. We don't exactly. But we know someone who does. And that's where you come in. Bao Tower set up a surveillance network around town. A series of relay antennas. I need you to hack them. 3 relays should be enough for us to access the database and triangulate Jaya's position. Then I go get your money. Exactly. The first relay is on the rooftop of a 4-story building in the Yuzhou district. I assume you've got an info link and Wayfinder package in those fancy OGs of yours? I'll upload the coordinates and then contact you once you've hacked in. И вроде сейчас еще один должен попадаться. Кое-кто хороший. Или нет. Или это потом. Окей.
Money. Где она? Не понял. Good job, Lao Wei. I see you found the first relay. Now hack it and turn off its security protocols. А если бы я не умел взломать? Вот, например, как я сейчас. Fuck is this? Я просто... Окей. Access granted. One down, two to go, my friend. Access granted. Good. Second relay is down. Only one remaining. Какой ты урод, а? Hello, I heard you. Пистолет где? Виной пули. Окей. Так. Access granted. Excellent work. I'm starting the triangulation now. Should have a location very soon. And I've got it. Jaya is hiding in an apartment building called the Hengsha Court Gardens in the Yuzhou district. I'm sending you her coordinates. Get over there and get us the money she owes. Так она же там не должна уже жить. Там же был Тауэр. Мать. Видимо, придется по-другому. И где я могу на 3 метра подпрыгивать, а? Я не... Чё я не прокачал-то? Я же... Подожди, я что-то другое прокачивал? Вроде это. А это куда?
Who are you? Another one of Tong's thugs? Well, get out! I told him I won't pay another credit. Look, Знаю, ситуация I know не this is not an приятная. ideal situation, and I'm not proud that I gotta do this. But Tong's crew wants the money you owe them. Oh, you poor boy. Having trouble dealing with the dirty job you have to do? And I should feel sorry for you? Нет, я пришел Reality check, забрать то, что ты taxman. прилагаешься. You're here to steal money from me. Stealing? They got you the augmentation you needed, and they expect you to pay for it. Not the most charitable thing to do, but I would hardly call it stealing. Are you really that gullible? Tong doesn't run a buy now, pay later operation. It's more like a buy now, pay forever. Listen, I just started as a broker. Most other brokers come from rich families. They paid for augments that give them an incredible edge in the business. There's no way I could afford anything like that through legal channels. So you cut a deal with a crime syndicate. I didn't study this hard to end up with nothing. Once I made enough money, I offered to pay for the aug. But no, what they want is part of my monthly profits. They say they're entitled to it since it's their upgraded enhancement chip that helped me make that money. How much are they asking from you? A couple hundred Сколько они credits тебя просят? every month. Doesn't look like much, but in the long run, let's just say they've made a very lucrative deal. Especially if you consider I'm not their only client. Тонг. Я же могу вернуться? Listen, maybe I can speak to one of Tong's men. Помощь. Try and get you off the hook. You would do that? I thought you were just another one of his mindless thugs. It's hard to У меня properly 30 тысяч, я не express знаю, what куда this их could mean девать. for me. Don't thank me yet. I can't guarantee they'll listen. But I'll try. Опять назад что ли бежать? Вообще я привык как бы приобретать что-то от квестов, а не терять. Ну ладно. А надеюсь, она мне практис подкинет хотя бы. Бери. Как бы мне отсюда убраться-то? What? Быстрее, быстрее. Я забыл уже, в какую мне надо дырку. Дырку-то. Я хз, где он? Ну, конечно, конечно. У меня же много этих бетонов, да? А, то есть я зря вкачал, в сущности. Надо активировать. Ой, в жопу. Просрал один протез. Когда я вкачу? Плевать. Тихо надо, ой, идиот. Что ли? Блин. Ты так спокойно можешь пройти.
невидимым, это легче будет. Почему вот так вот? Я молчу. Я молчу. Так, самое главное. Перекачаться нельзя, нет? Хрень, мась. You want to think real hard about. All right. Я-то думал, это будет хоть просто ходи. You got a favorite poison? Hey, about that job? You found Jaya yet? You need to get back the money she owes us. What's it gonna take for you to leave Jaya? А что нужно случиться, чтобы ты окончательно стал Джейс? Didn't you get the money? I know about the Shylock scam you're running. Get her the augment she wants and then bleed her with monthly payments for the rest of her life. I want to know what it's gonna take for you to leave her alone for good. A cyborg with a heart of gold, are we? Tell you what, Guaylo. You give me a year's worth of payments and she's free. You're too kind a man. A fine specimen of humanity. Here's your money. Nah. Now you better leave her alone. Don't make threats you can't enforce. But yes, she's off the hook. Here, take this practice kit. It's top-notch, so have fun. А, еще праксис. О, просто идеально. 5000 как раз за праксис. Да. Ладно, это не будем больше прокачивать. Фуфло. Продал на меня фуфло. Так, что у нас здесь еще есть? Я надеюсь, это не на автоматическом спасибо. Вообще очень нужен. Ну как бы вот это ждем. Или нет? Хотя нет. Думаю, это будет полезней. А она мне ничего не даст, нет?
Может, здесь еще больше толкаться. Я ее вспомнил. Хорошая. Что ты вообще? Yes. Beds on second and third floor. Access granted. Триады в 21 веке. Традиционное устройство. Изначально восьмеричная структура триад в современную эпоху несколько упростилась. 36 великих клятв верности отошли в прошлое, уступив место более непосредственным доказательствам верности. Современная четырехуровневая система отражает гибкость преступной организации триад и включает как номерные звания, так и традиционные почетные титулы. На самом низком находятся члены на испытательном сроке, которые часто набираются из молодежных банд. Эти синие фонари получают ранг 49 после церемонии посвящения. Над ними стоят управляющие боевики: белый Вера 415, алый шоссе 426 и соломенные сандали 432. На уровне руководства находится передовой плюс помощник горного мастера плюс и мастер благовония, все 438. И наконец во главе стоит горный мастер, известный как Голова Дракона 489. Access grant. Окей. Access grant. Мистер Чоу, я уже в третий раз замечаю кучу мусора в коридоре возле капсулы 222. 222. Мистер Сью страдает вопиющей нехваткой учивости по отношению к остальным гостям отеля. И ситуация еще больше ухудшится, если менеджмент, то есть именно вы, не сделаете с этим что-нибудь. Вы правда хотите, чтобы ваше заведение получило репутацию крысиной норы? Если вы в ближайшее время не уладите эту ситуацию, я буду вынужден пожаловаться вашему начальству, и я более чем уверен, что некоторые из ваших клиентов и бизнес-партнеров не будут в восторге от вооруженных солдат, стоящих здесь в патруле. 301 капсула. Убедитесь, что 301 получает все, что его душа попросит. Мальчики, девочки, доступ в интернет, лапшу или звезду с неба. У наших братьев большие планы на него в ГК. А значит, мы должны позаботиться о том, чтобы он был счастлив, пока мы его не посадим на корабль. Потом он будет их проблемой. Продление срока аренды. Я не знаю, что там у вас происходит с разрешением строительства, но похоже, что мне придется продлить мое пребывание еще здесь на 3 месяца. Я просто не понимаю, что происходит на Сюйго Плаза. Когда я вносил задаток, мне обещали, что новые квартиры будут готовы к весне. Неужели никто не в состоянии прорваться через эту бюрократию и начать строительство? По крайней мере, благодаря вам за ваше понимание. Благодарю вас за ваше понимание и терпение. Мне хотя не нужно волноваться о том, что меня могут выбросить на улицу. Так, это уже считано, эти спам. Главное, все взломал. Jensen, I was on my way out. What are you doing here, Malik? I told you I got this one. I know. I didn't do anything. Trust me. I'm Van Bergen's all yours. Hang on a second. Something's wrong. What is it?
Why are you here? It's nothing. I mean, can't a girl have secrets? Malik. Jensen, if you even think of using that Casey mod on me, I will hit you. I wouldn't dream of it. I'm just concerned, that's all. Fine, since you're so damn curious. Years ago, I used to live here, remember? My friend, my best friend, Evelyn. She was like a sister to me. Made living here fun. But then there was an accident. She's dead. I'm sorry, Malik. Wait, Jensen, let me finish. I thought I was okay with it, but I know she didn't just die. She was killed. Murdered. Her damn scumbag boyfriend did it. I know he did. I knew he was trouble right from the start, but she just wouldn't listen to me. Malik, easy. If your friend was murdered, the police would have suspected something. They would have investigated. That's just it. There was no investigation. They said she fell down a flight of stairs like it was some kind of freak accident. But her wounds, the way she died, they don't add up. It's right here in the damn blood spatter analysis. Blood spatter? You've seen the police report? Yes. A friend left a copy of it in a pod here for me to pick up. Listen, I know it sounds crazy, but I think there's been a cover-up. I just have to prove it. If I could get my hands on the autopsy report, the one that never surfaced, I know I'd get the truth. Except... Why do I suspect I'm about to get dragged into something? Look, Jensen, I'm sorry. I know Van Bruggen is the priority here, and I told you it was my business and I could take care of it. It's just... The more I think about it, the more I realize I'm in over my head. I'm just a pilot. I'm not a damn cop. But I need to know the truth. Больше информации. Я принимаю. Okay, I'll help. What do you need me to do? My lead, he works for LIM. He's a systems technician who apparently has access to their entire database. He's willing to hand over a copy of Evelyn's autopsy report. So you want me to meet him and get the report, is that it? Yes, but he'll only respond to a certain phrase. Death and life have their determined appointments. To which he'll reply, riches and honors depend upon heaven. Christ, Malik, this is starting to sound like something out of a bad spy movie. I know. He's just trying to protect himself. I didn't pick the damn quote. So just play along and remember the line, okay? You'll find him inside the lobby of the Lower Hengsha Limb Clinic. Does this guy have a name? None that I know of. But he apparently goes by the handle Anonymous X. I know. Anonymous X. Okay. Anything else? Yeah, before I forget, everything concerning Evelyn's incident, newspaper articles, the police report, limb details, it's all inside pod 009 here in the hotel. You should read over everything if you can. Pod 9. Got it. I need to go. Contact me with any updates and... Thank you. I really appreciate this, Jensen. I'm circulating a petition to have 2 women on the second floor of the West Bank. Which has consumed all of my attention these days. You're referring to the Panchaea Project, the cooperative global initiative that aims at healing our world. Earth's ecosphere is in serious trouble, Eliza. And it's time that we as a species stepped up to make things better. You buy or sell? Come back.我搞不懂为什么街找不到人来这里修空调。是啊，这简直是造罪。У них есть что-нибудь покушать? Бронебойно-то можно, нет? Our best chance at doing this is to modify ocean temperature. 这是我的家呀，离别的意思。不过，你的家实在太脏了。哪差啊？这房子就跟沙丁鱼罐头一边大，连屋里的味道都很腥。我本来想说，要不咱们去旅馆，可
这就是个旅馆。天哪，不会吧？